Hello friends. Welcome to my channel. Today we are going to look at 30 sentences that are used every day. Don't kick me. என்னை உதைக்காதே. Don't make noise. சத்தம் போடாதே. Don't mind it. அதை பற்றி கவலைப்படாதே. Don't move. அசையாதே. Don't purchase the things. அந்த பொருட்களை வாங்காதே. Don't say anything. எதுவுமே பேசாதே. Don't shake it. அதை அசைக்காதே. Don't search for it. அதை தேடாதே. Don't select it. அதை தேர்வு செய்யாதே. Don't tell anything. எதுவும் சொல்லாதே. Don't tie it. அதை கட்டாதே. Don't take it. அதை எடுக்காதே. Don't treat them. அவர்களை உபசரிக்காதே. Don't turn the car. காரை திருப்பாதே. Don't violate the rules. விதிமுறைகளை மீறாதே. Don't wash it. அதை கழுவாதே. Don't waste time. நேரத்தை வீணாக்காதே. Don't lose temper. பொறுமை இழக்காதே. Don't miss the opportunity. சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விடாதே. Don't hesitate. தயங்காதே. Don't shout. கத்தாதே. Don't get me wrong. என்னை தவறாக நினைக்காதீர்கள். Don't make me laugh. என்னை சிரிக்க வைக்காதே. Don't feel shy. வெட்கப்பட வேண்டாம். Don't take it lightly. அதை இலகுவாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். Don't dump garbage here. இங்கு குப்பைகளை கொட்ட வேண்டாம். Don't say I didn't warn. நான் எச்சரிக்கவில்லை என்று கூறாதீர்கள். Don't tell me you care. நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்கள் என்று சொல்லாதீர்கள்.
Don't despair. விரக்தியடைய வேண்டாம். Don't try this at home. இதை வீட்டில் முயற்சிக்க வேண்டாம். Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.